Bueno, señoras y señores, todo listo, todo preparado. Aquí en el Monumental. Presionó Lautaro y va Messi, tiene que ser el primero. Valdés, va Messi el primero, el Messi tiene que ser Messi. ¡Está! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Gol! ¡Gol! Le pica Julián, le pica Messi, se va Messi, va por el segundo. Messi por el segundo, Messi por el segundo, va Messi por el segundo, Messi para Lautaro. El toro está, el toro está. ¡Gol! Ya la juega Messi, mira la pelota que le mete a Julián, mira para Julián, ganó Julián, está tercero Julián. ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! ¡Gol! Paredes lanza, mira la bocha que le metió a Molina, Molina al centro, está, ¡golazo! ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Dejate de joder. Mira, va para Messi, se viene Argentina, va Messi de frente, es el quinto, Messi es el quinto, Messi es el quinto, Messi. ¡Gol! Argentina el 10, el mejor de todos. ¡Gol! Y va por el sexto, Messi con paz. Otra vez con Messi, si tiene ganas al sexto, Messi. ¡Messi! ¡Gol! Déjense de joder, muchachos. Basta, cierren todo. Hat-trick, se lleva la pelota a casa, hace lo que quiere, acelera. ¡Gol! ¡Argentina! La selección campeona del mundo ha goleado 6-0. We start with Turkey and Spain, whose wins at the start of Group E had come in contrasting fashion. Patient play from La Roja. And Pedri! That is from the very top draw. Pedri to Cucurella, to Nico Williams, unselfish! Oh, what a goal! Mesmeric football from Spain. And here is a chance for Pedri, who pulls it back, and Merino is there! And Merino scores his second of the game. Pedri to Lamine, to Ferran, and Spain have a fourth. It is a lightning counter-attack. Who gives it inside to Merino. He's looking for the spaces, he's looking for the corner! Oh, I say, Mikel Merino has an extraordinary hat-trick. The feet from Mikel Oyarzabal and the pass. Pedri's in on goal. Pedri's scored, and Spain have hit Turkey for 6. And Vincenzo Montella's side, it finishes Turkey 0, Spain 6. Memories of September's 2-0 defeat in Bratislava were all too fresh for the home team in Leipzig. Here is Sané and Kimmich. Voltemada! The man of the moment, single-handedly. Pavlovic, Goretzka, and now Gnabry! On their way, as it stands to the... Florian Wirtz, oh, what a gorgeous pass. Here now is Leroy Sané! Lovely! A goal of artistry to make it 3-0 for Germany. Way here, it came off Skriniar. Florian Wirtz, a great ball in again, and Sané there again to profit from it. That goal. Ciao, Voltemada, Raum. Voltemada again, they can't stop him. Gnabry, Baku! The local base player off the bench, and within seconds has his second goal for his nation. Leroy Sané. To Mecha, Sané, Voltemada, Sané, Ouedraogo! The definition of dream debut. The night the real Germany stood up and reached the World Cup. That's a neat turn from Memphis, and here is Kluivert. Once again, and it looks like a penalty. Here goes Memphis, and in it goes.
He had to wait a long time, but he kept his cool. Now he's got Dumfries on the overlap. He cuts it back. Now the chance to shoot and score. And it's a landmark goal for Memphis Depay, who reaches half a century at the last moment. De Jong, Clever wants it again. Van Dijk wants it and he has it. And Virgil van Dijk has a goal on his return to Groningen. A moment everybody wanted to see. Here's Memphis for Xavi. Oh, brilliant! That's a lovely finish. Does then, though, Siemens for Van der Ven, 2 to aim for. Here's Malen! He's only been on the field a matter of seconds, and Donyell Malen makes it 5. Anticipation rising among the crowd. Donyell Malen trying to set it up, and he has. And there's Noah Lang to make it 6. Barreling through, Malen. Malen on the left, now on the right, and again. And that is something very special. Donyell Malen. Is there time for Donyell Malen to complete a hat-trick? It's an unselfish ball in, and there's Xavi, and here's Van der Ven, and it is a landmark night for the Dutch, who equal their score against Malta from 1990. There is full time on a rousing night when the Dutch have run riot in Groningen. Pedindo, ele toca, devolução, linda a bola pro Rafinha, pintou o gol, bateu, defendeu o goleiro, voltou, Rodrigo! Gol! Dominou, se levar pra canhota, pode bater, Rafinha! Gol! Brasil, para começar bem, para começar, quem sabe, goleando. Bruno tocou pro Rodrigo, olha a chance, Rodrigo bateu, gol! E no Rafinha tentou botar para trás, boa bola, Rodrigo limpou, caiu, Neymar, é agora! Histórico! Estava nesse estágio, né? E vem aí o time boliviano. Vamos ver o que vai fazer o Ursinho. Tentou a jogada, bateu bonito! Gol! E agora Rafinha. Vai pra cima dele, Rafinha. Deu aquela rabiscada, fez o cruzamento, Neymar bateu pro gol! Gol! Mot Moldovas mål. Ny lekkerskip. Se på den da! Se på den da! Se på gollen! Krasjon roter den bort. Holland! Aldri noe tvil! Vi har 2. Så venter han på bevegelsene. Der kommer den. Erling Braut Haaland. Pang! Her kommer det igjen. Her kommer det igjen. Ødegaard med en drømmepassing. Er det hat-trick? Er det hat-trick? Ja visst er det hat-trick! Ja, igjen, se hva Martin Ødegaard holder på. Start. Her nuser videre til Ødegaard. Åh, nå da! Åh, endelig! Dit. Her kommer Nusa. De prøver å holde. Han kommer seg løs. Skytt. Møller Wolfe. Går på innlegg. Ja! Nummer 4! På Skuddål. Og skår! Ja da! Han kommer inn. Han skårer som han gjorde i debuten. Taper Hegge med lufta. Østegård faller av. Tricky der på Nyland. Ai. Vi har fullt av rød der inne. Haaland! Ja, nummer 8. Og skår i boksen! Oskar Bob, straffevalg, ja! Innbytterne! Ja! Ingen tvil! Ingen tvil i hele verden! Her prøver vi en ny variant. Først kort, og så lavt inn foran! Fem!
Det er helt riktig. En neve i været, 5 fingre opp. Seriekriger, seriøs og fighter. Innlegget. Enkelt og greit. Det er nummer 11. Vi vet ikke, vi får se etter hvert. Il y a 40 ans, quasiment jour pour jour, 22 novembre 1985. On est à Rotterdam, on est mené 2-0 par les Pays-Bas. Ça va être la clé de cette première mi-temps. Tielemans en un temps, et deuxième poteau. Van Aken, copier-coller ou presque de ce qui s'est passé samedi. Astana. Non, choisit la passe, elle est belle pour Salemakers. En retrait, Doku. 2-0. On parlait de Salemakers il y a quelques secondes, meilleur diable depuis l'entame de ce match. Super finition de Doku. Ça c'est une grosse prise de risque là, ce changement d'aile dans les pieds de Jérémy Doku, le passement de jambe et la conclusion exceptionnelle de l'homme de Manchester City. 3-0 pour la Belgique, doublé de Jérémy Doku, 5e but en qualification. Deuxième ballon, Tielemans. Pour qui? Pour De Ketelaar. C'est goal. Et pour qui? Et pour Brandon Mekele. Qui était resté aux avant-postes. Je le sentais un petit peu. Pour lui, c'est bien. C'est son premier but en équipe nationale. C'est un... Récupération de Raskin pour Van Aken. Il va frapper. C'est boum. Et boum. Salemakers pour le 5-0, récompensé lui aussi par sa créativité, son activité. Et son superbe match. Il a suivi la frappe de son ancien partenaire de club. Ça va aller vite. Écoutez le stade, conscient des cuisses de Jérémy Doku. De Ketelaar, le voilà son but. Et oui, Charles De Ketelaar. Premier but dans cette campagne, premier but depuis qu'il est le numéro 9 de substitution. Le ballon, Castagne. Un bon centre pour Meunier. Boum. Et but. But de Charles De Ketelaar. L'effet ketchup. C'est parti, Philippe. Eh bien, je pense que ce record va finir par tomber. 7-0. 4e Coupe du Monde d'affilée, 7e grand tournoi d'affilée, 15e participation pour la Coupe du Monde à venir pour le Diable Rouge. Hello everyone, welcome to Belgrade. Aimed in towards Kane with a header and he's there! And England are in front. It's Declan Rice to Harry Kane. Thinks they're getting better at it. They're certainly getting better as this game goes on, and Madueke is steaming through. It's Madueke for England. He has his first England goal. England have a 2-0 lead, and they weren't ruthless enough at the weekend, no doubt. Gordon trying to go for goal. It's pushed out. Comes back towards Kane. Should be hammered home. Is hammered home, and Ezri Konsa has an England goal in Belgrade. Gay coming round the back and finishing it off. Well, remember before tonight. This is there too. Rashford continues to carry the ball. Watkins. Tempting is the right word. To take responsibility. It's Rashford for England. It's 5. Well, it's who blinks first. Petrovic's fully deserved from England and deserved this win. They've been patient. Lui est dispo alors qu'il y a beaucoup d'absents autour de lui. Et la pénalty. Et la pénalty. Rubin. Et remporté délicieusement par cette Panenka de Kylian Mbappé, 55e minute. Kliouche. Oh, le bout du pied, il s'est retourné. Il s'est retourné à la vitesse de l'éclair, Michael Olise. Le contrôle permet la frappe limpide derrière. Et surtout, à la 76e minute, permet aux Bleus de respirer. Joue moins en bleu et que nous, on attend le 3e pour être sûr définitivement. Il est 3e. Et ça fait 400 pour Kylian Mbappé. Il a des jambes, il a des jambes et plein d'envie. Hugo Ekitike, il est parti tout seul. Il va aller s'appuyer sur Mbappé. Elle est magnifique cette action. Et c'est mérité pour Hugo Ekitike qui a pris ses responsabilités dès le départ pratiquement. Et que ce coup de sifflet de Monsieur Vincic fait plaisir. Aussi, l'équipe de France participera donc à la prochaine Coupe du Monde. Regardless of what happened in Budapest, Portugal had their destiny in their own hands. Bruno Fernandes, who goes for goal and so very nearly scores. Renato Veiga is the player who does. Here comes Ramos.
who's made excellent progress. Grant Leon Ranos. What a delivery that is! And Armenia have equalised. Edward Spurtsian. Problem created, all of their own making for Armenia, and Gonzalo Ramos is there to put Portugal back in front. Establish their lead, and now look to strike again. Vitinha with the layoff. Oh my goodness, that's phenomenal. João Neves. João Neves. A goal of the very highest quality. His second of the day. From Bruno Fernandes, Gonzalo Ramos leaping. Penalty, Fernandes for Portugal. Rolls it home. Portugal have 5 in the first half. Gonzalo Ramos, outstanding work. Bruno Fernandes. Portugal are going through the gears and are doing so impressively. João Felix, Carlos Forbes, penalty. Patrick delivers just that. In from Bruno Fernandes, Renato Veiga is there. Surely they'll score again, yes! And it's João Neves who scored again. And Forbes has taken the ball back off him. João Felix, Conceição! No let-up in the Portuguese pressure. An emphatic victory on a day when they knew only a win would absolutely guarantee them top spot in Group F. Full time in Porto. Portugal 9, Armenia 1.